Okay then. Yes, hello. Then Satanam to everyone in Russia. I'm so happy that you join this class today at this online festival in Russia. Всем сатнам, всем привет в России. Я так рад, I'm что not sure все if the вы... translation. Do you hear me well? I don't hear any translation right now. So. Hello. I'm a translator. Do you see me? Do you hear me? Hello? No? Ярослав, слышишь ли ты меня? Check. Hello, 1, 2, 3. Okay, now I hear you. Yes. Yes. Do you hear me? I hear you. Great. Yes, nice. I hear you too. Okay, then again, welcome to everyone. Ну, все, теперь мы наладили связь. Всем добрый день еще раз. Today's topic is called Crystallize the Self. Сегодняшняя тема – это кристаллизация «Я». Yeah, we all come from infinity. We all go to infinity one day. Да, и все мы пришли из бесконечности, все мы уйдем в бесконечность однажды. And in between there's life, there's creation, there's existence as we know it. И между этими точками находится жизнь, мироздание, творение, как мы его знаем. It's like we come from utter silence, nothing happens, it's like complete calmness to creation, so the wave starts. Это словно мы пришли из этой внешней тишины, где ничего не происходило, в это творение, где все происходит. And as we live our life, as we create and express ourselves into life, the job that we have is to align our creation to our true soul's purpose. И когда мы живем нашу жизнь, наша работа заключается в том, чтобы сонастроить наше творение, что мы делаем с предназначением нашей души. And we can do that by connecting to the silence that we can perceive within ourselves. И мы можем это сделать, соединившись с тишиной, которая находится внутри нас. And use the silence as a ultimate pivot point to realign our life and our life decisions towards that silence. И использовать тишину как некую точку настройки, ориентира во всех наших жизненных действиях и решениях. So we make sure that what we express then is connected to that silence and to that space where everything can be created, that ultimate potential foundation of existence. И чтобы мы были всегда уверены, что все, что мы делаем, оно соединено с этой тишиной, с этим бесконечным мерилом, с этим бесконечным местом, из которого берет начало мироздание. Now, on our way to realign with our true purpose, there we experience a lot of challenges. We experience blockages in our lives, karma. We call it karma. И на пути к сонастройке с нашим предназначением мы встречаем много вызовов, много блоков на пути этом стоит, и мы называем их кармой. And we can see this karma because, like, when we hear the word karma, we normally think of a concept, it's like philosophy, but we should not think in terms of philosophy and mental concepts so much. Но обычно, когда мы слышим это слово «карма», мы начинаем думать про какую-то философию, про какие-то идеи в голове, но мы должны думать про него в абсолютно практическом ключе. But we should rather look at it in an energetic way. When we look at things in energetic ways, we get to the point quite well and very accurately. Но когда мы посмотрим на вещи с очень практической точки зрения, то мы получим очень точный и очень помогающий нам взгляд. So these blocks that we experience normally as an energetic block somehow in our system, so physically, emotionally, mentally. И эти блоки, которые мы проживаем, обычно они ощущаются как энергетические блоки в физическом, ментальном теле, эмоциональном. And we have to work through these blockages, through these what we call tendencies of life, in order to really find that true shape, that true expression of ourselves. И мы должны проработать эти блоки или так называемые паттерны в жизни, чтобы наконец понять, как мы можем двигаться дальше в нашей жизни. And ultimately, we find ourselves living a life that is so aligned with the story of our soul that everything we do, everything we say, however we express ourselves, is in synchronization with that one true story of ourselves.
И все, что мы делаем в конечном итоге, должно быть сонастроено с этой историей нашей души, чтобы все, что мы делаем, все, что мы говорим, производим, оно было на одной линии с этим предназначением. So in a way, we could say that everything we are, every cell of ourselves is charged with that divine energy that is going through us. И в каком-то смысле мы можем сказать, что все, чем мы являемся, все, что мы делаем, должно быть в контакте с этой божественной энергией, которая течет через нас. And the process of realigning ourselves to that is what we call crystallization of the soul. И этот процесс сонастройки себя с этой глубиной и называется процессом кристаллизации «я». Crystallization of the self. Кристаллизация «я» или души. It's like we become like a very pure vessel. Like this is why we say in Kundalini Yoga, we always refer to the diamond, becoming the diamond, like a brilliant diamond. И мы становимся очень ясным проводником, очень чистым транспортным средством для нашей души. Как мы говорим в кундалини-йоге, мы становимся кристаллом. Yeah? The diamond, the cut diamond, the brilliant, it lets in the light. We also say the divine light lets it in and then reflects it or expresses it into the world in different facets, like our very unique and very individual expression, but it's charged with that one light. И этот алмаз или бриллиант, он обладает многими разными гранями. И когда туда внутрь попадает божественный свет, он выражается наружу через разные личные, наши уникальные аспекты. So our only job as human beings is to work through these blockages and slowly, step by step, unfolding and creating that diamond of ourselves. И наша единственная работа как людей — это, по сути, просто убирать шаг за шагом эти блоки, эти препятствия, и все ближе становиться к тому алмазу, которым мы являемся. And thus becoming clear, pure, and regaining our innocence, reclaiming our innocence as divine human beings. И снова стать чистым, ясным, и восстановить нашу невинность как божественного человеческого существа. It is a very simple process. Это очень простой процесс, but it's not easy. но не легкий. It takes our work, it takes our commitment, it takes our discipline, it takes our devotion. Нам приходится работать, нам приходится соблюдать дисциплину, нам приходится посвятить себя этому процессу. So let's together go on this journey and work a little bit through it, so we go step by step closer to that being a diamond, being a crystallized self. И давайте начнем это путешествие, шаг за шагом пройдем по этому процессу, чтобы стать больше этим алмазом, больше этим бриллиантом, кристаллизовать себя. Please bring your hands into prayer pose in front of your heart. Give a stretch the hands. Соедините руки в молитвенной мудре у сердечного центра. Close your eyes now. Закройте сейчас свои глаза. Deeply inhale. Глубокий вдох. And exhale. И выдох. Connect to your body. Соединитесь с телом. Inhale again. Снова вдох. And completely exhale. И полный выдох. And then inhale to chant 3 times Om Namo Gurudev Namo. И вдох, чтобы спеть 3 раза Ом Намо Гурудев Намо. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Deep inhale. Вдох. Hold the breath in, pull Mulban. И сделайте мулабанг, задержку. And exhale. И выдох. Bring your hands on your knees and let's warm up a little bit. Положим руки на колени, немного разогреемся. And start to grind your spine in Sufi grinds, circling the spine around the pole.
of our center. И начнем вращение спиной, суфийские вращения вокруг нашей оси. Opening up the chest in the front, inhaling and exhaling as you go back to the side and back and to the side. Открывая нашу грудь, когда мы идем вперед, и раскрываем ее, и делаем вдох, и выдох делаем, когда идем назад. I'm going to give you some music. Keep on breathing in the motion, inhaling in the front, exhaling in the back. And then change direction. Теперь поменяйте направление. Keep on inhaling in the front, exhaling in the back. Продолжайте вдыхать впереди и выдыхать сзади. Opening up the chest, opening up your back. Открывайте свою грудную клетку, свою спину. And then come to the center, inhaling. Вернитесь в центр, сделайте вдох And exhale. и выдох. And come now into cat and cow. So on all four, the arms are locked in underneath your shoulders. This. Переходите в кошку-корову на 4 конечности, руки прямо под плечами. And start to flex your spine into cat and cow. И начните прогибать спину в кошку-корову. So you flex your spine, your chest, you bring your chest forward, and you arch your head back, and then you arch your back up and relax your head down. И сначала вы прогибаете спину вниз, поднимаете голову вверх, потом прогибаете спину вверх, опускаете голову вниз. Do it vigorously, so strong, powerful breath, strong movement. И делайте это движение очень энергично, мощное дыхание, мощное движение. Full movement or complete movement. И делайте движение полным до конца. Make sure that your breath is still complete, that you really inhale, that you really exhale along with the motion. И удостоверьтесь, что вы делаете полное дыхание, полный вдох и полный выдох с этим движением. And if you start to sweat, then you do it correctly. Если вы начали потеть, значит делаете все верно. Now 30 seconds. Осталось 30 секунд. And then come into cow, inhale, arching your head back, flexing the spine forward, inhale. Перейдите в корову, голову вверх, спину вниз, вдох. And exhale, relax your head down. Выдох, опустите голову вниз. And inhale, and come back into easy pose. Сделайте вдох, вернитесь в простую позу. So let's work through our blockages a little bit, and let's work through our disabilities that we imagine. We very often think that we can't do something. И давайте проработаем некоторые наши блоки, давайте проработаем про некоторые наши мнимые ограничения, которые мы себе периодически надумываем. But the thing is, we don't have to do everything, right? Но вещь в том, что мы не должны делать все подряд. What we have to do is fulfilling what we're supposed to fulfill in this life. That's all. Суть в том, что мы должны осуществить то, что нам предназначено осуществить в этой жизни. And when we get on the path of doing what we are supposed to do, the thing is, we will have vitality for that. И когда мы становимся на путь того, что мы должны сделать, тогда к нам приходят для этого жизненные силы. So on our true path, there will be no disabilities.
И на нашем истинном пути у нас не будет мнимых ощущений, что мы этого не можем сделать. Because the universe doesn't give us a challenge that we can't conquer. The universe only gives us challenges that we can conquer and that we can fulfill. Вселенная не дает нам вызовов, которые мы не можем осуществить. Она дает нам лишь вызовы, которые мы способны сделать. So let's energize this body, let's energize our mind, and let's work a little bit through it, yes? Так что давайте зарядим энергией тело, зарядим энергией ум. Готовы? Elbows by the side, palms facing forward. Руки по бокам, ладони вперед. And then we twist our hands up from the wrist to the inside, and we close our palms like in a quick motion, in a powerful manner, like this. И мы делаем такое быстрое движение, закрывая ладони, проворачивая руки внутрь. We do it with closed eyes. И закрываем глаза. And we breathe through an open mouth. So it's like a dog breath, a panting dog breath. И мы дышим через рот, как будто это дышит собака, через открытый рот с языком. And begin. И начинаем. Powerful breathing, powerful motion, and powerful pumping of the navel. Мощное движение, мощное дыхание, мощное качание пупком. The mouth is an O shape, and it's like dog breath. И рот сделан в форме буквы О, это как собачье дыхание. Begin. Powerful breathing. Мощное дыхание. These disabilities that we imagine, we don't have to have them. We just energize ourselves and we work through it. И вы должны просто продержаться в этом упражнении. Мы просто заряжаем себя энергией. Просто делайте. And along the way, we grow into our existence. We grow with our challenges. В каком-то смысле мы все растем в нашем существовании. Мы все растем с каждым вызовом. Yeah? As you twist your hands, you close your palms. You close your palms and open it again. Closing and open. И когда вы двигаете руками, вы закрываете свои кулаки. И, кстати, язык не надо высовывать. Should be a very accelerating experience. И это должен быть очень возвышающий опыт. Keep on moving the hands. Keep on closing the palms. Opening. И продолжайте двигаться, закрывая свои ладони. Moving through our imagined disabilities. Прорываясь через наши придуманные ограничения. Moving through the blockages of our life. Прорываясь через блоки в нашей жизни. And gracefully releasing the karma that is holding us from fulfilling our purpose and destiny. И с благородством отпускаем всю карму, которая не дает нам воплощать наше предназначение. Another minute. Move the hands, move the palms, move your breath. И последняя минута. Двигайте руки, двигайте свое дыхание, дышите. Mouth in O shape. Рот в форме О. Don't forget to close your palms, close your hands. Не забывайте закрывать свои ладони. Move, 30 seconds, move through it. И двигайтесь, двигайтесь. 30 секунд. Inhale, put your hands into fist and squeeze, hold breath in. Вдох, сделайте задержку, сожмите руки в кулаки. And tense every fiber of your body, every muscle. Tense. Напрягите каждую клеточку, мускул вашего тела.
Keep the posture, exhale through the mouth. Сохраняйте позу, выдох ртом. Inhale again. Снова вдох. And again, squeeze the hand, squeeze every fiber of your body. Hold the breath in, squeeze. Снова сжимайте тело, задержка, сжимайте кулаки. Keep the posture through the mouth out. Сохраняя позу, выдох ртом. Again, inhale. Inhale and hold the breath again. Снова задержка. Squeeze the fist, squeeze your hand, squeeze your spine, your muscle. Вдох, задержка, напрягайтесь. Exhale through the mouth. Выдох ртом. A couple of deep breaths. Несколько свободных дыханий. Now, the movement is the same breath, the same dog breath through the mouth. Делаем следующее движение. Будет такое же дыхание, как собака. Ribcage, hands, the elbows by the ribcage and the palms facing forward. And then alternatively, we push our hands with open fingers, open hands forward. Yeah? Теперь мы по очереди толкаем руки вперед, тоже дыша ртом. And begin. И начинаем. Push, push, push. Working through our blocks. Push through your blocks. Move yourself into. И проходим через все наши блоки, идем внутрь этого упражнения. The universe is designed to push you, and our job is to push back. И Вселенная сделана так, чтобы толкать нас, и мы должны отвечать на эти вызовы. It is the challenge of life, it's the beauty of life, it is the blessing of life. Это вызов жизни, и это красота нашей жизни, и благословение в жизни. Breathe powerfully and push yourself, move yourself into your existence, onto your path. И двигайтесь мощно, дышите мощно, и идите по своему пути в этой жизни. Move, move, breathe. Двигайтесь, двигайтесь, дышите. Do not hold back now. Move powerfully. Хватит держаться за старое, двигайтесь мощно. Move further, move. Двигайтесь, двигайтесь. Энергетизируйте себя. Expressing with the authentic voice of your soul. И начните слышать этот аутентичный голос своей души. Breathing yourself into existence. И через дыхание введите себя в эту жизнь. Proclaim yourself. Say, I am here. Покажите себя, скажите, я здесь. I am, I am. Я есть, я есть. There's no explanation for that. We don't have to understand it. We just have to proclaim. We have to say, I am. И для этого нет никаких объяснений. Вы просто говорите, заявляете, я есть. 30 seconds. Come on. 30 секунд. Давайте. One
arm forward, the other one back. Inhale. Одна рука вперед, другая назад. Вдох. Squeeze. Сжимайтесь. Bring the energy up the spine. Настройте позвоночник. Exhale through the mouth. Выдох ртом. Arms. One, the other arm forward and inhale again. Поменяйте руки. Снова вдох. Hold and again squeeze the muscles. Вдох. Напрягите мышцы. Awaken the Kundalini. Пробуждайте кундалини. Exhale through the mouth and again change the arms. Выдох ртом. Меняем руки. Inhale and again squeeze. Вдох. Сжимаем все. Bring the energy up the spine. Поднимаем энергию по спине. And exhale through the mouth. И выдох ртом. Take a couple deep breaths. И расслабляемся. Несколько глубоких дыханий. Feel the energy movement. Feel the energy coming from the navel to your heart. Чувствуем, как движется энергия, как энергия идет из нашего пупка в наше сердце. Charging every chakra and every fiber of your body with pranic energy. Заряжая каждую чакру, каждую молекулу вашего тела с пранической энергией. Now bring your hands, the arms are by the side, slightly bent. Руки в стороны, немного присогнуты. And the hands are slightly cut. Open, but slightly cut, so not like stiff cut. И ладони открыты, но при этом не прямые, а слегка в форме чашечек. And then you start to cycle your arms and backwards cycle. И мы начинаем вращать руками по кругу, назад. Powerfully again, and the same breath through an O-shaped mouth, like a dog breath. Снова делаем это мощно, такое же дыхание через рот. And move. Again. Keep your shoulders relaxed. И двигайтесь, ваши плечи опущены. But move your arms. Activate the heart center. И давайте открываем наш сердечный центр. Opening yourself up for the courage that it takes to express yourself into life. Открываемся этой храбрости, которая нужна, чтобы выражать себя в жизни. Move the arms, move the energy, and breathe into life. Двигайте руками, двигайте энергию, дышите через это движение. Мощное дыхание. Your arms moving, breathing through the pain. И двигайте руками. Мощное движение, мощное дыхание. Last 30 seconds. Последние 30 секунд. Leave it off.
And inhale. И вдох. Side. Руки в Squeeze every стороны. fiber, every feather. Squeeze the whole body. Squeeze every muscle. Напрягайте все тело, каждый мускул, каждую мышцу, клеточку. Keep the posture. Exhale. Сохраняя позу. Выдох. Inhale. Вдох. Squeeze the energy up the spine. Поднимайте энергию по позвоночнику. Hold the posture. Exhale. Сохраняя позу. Выдох. And again, inhale. И And again, снова вдох. squeeze every muscle. Squeeze every fiber. Сжимайте все. And exhale through the mouth. И выдох ртом, и расслабьтесь. Keep your eyes closed. Глаза закрыты. Feel into the energy movement. Feel into your navel, your diaphragm. Чувствуйте, как движется энергия, свой пупок, диафрагму. And then inhale and exhale, and you can open your eyes, you can relax the posture. И потом вдох, выдох, откройте глаза, расслабьтесь. So when we start to remove the blocks that we keep in our system, И когда мы начинаем убирать блоки, которые есть в нашей системе, and when we are in the beginning of doing that, of consciously doing that, then in the beginning it is very challenging. и вы знаете, когда мы только начинаем это делать это осознанно, поначалу это невероятно сложно может быть. Because the reality is that we, as children, not many of us were trained to consciously process the things that we experience in life. Потому что в реальности мы, когда были детьми, по сути, нас никто не учил, как же прорабатывать все эти вещи, которые дает нам жизнь. But it is absolutely essential that we go through these, that we process and digest the energies that we received in certain situations in our life, that we experienced when our glandular system reacted to a certain situation. We have to process these energies. Но это невероятно важно, чтобы все энергии, ситуации, которые дают нам жизнь, мы могли их переработать, чтобы мы могли настроить нашу эндокринную систему, и тогда и ситуация двигалась дальше. It's a very simple equation. When we eat something, we have to digest it and release what we don't need. And the same thing we have to do with energy. И это очень простое уравнение. Когда мы что-то едим, мы должны переварить это и выбросить все, что нам не нужно. То же самое с энергией. The reality is, once our glandular system has reacted to a certain situation, when somebody said something to us and it has triggered some sort of reaction from us, that means our glandular system has responded and it is part of the system already. И это очень просто. Каждый раз, когда мы встречаемся с ситуацией, кто-то нам что-то сказал, наша эндокринная система создает отклик на эту ситуацию, определенное состояние, с которым мы должны поработать. And when it's part of our system, we can't just ignore it. We can't just say, oh, it's not there, I just push it to the side, because it means it stays in our system. И когда это уже стало частью нашей системы, мы не можем просто это проигнорировать, отстраниться от этого, сказать, что это больше не часть нас. Это часть нас, и надо с этим работать. Like, Yogi Bhajan calls it a sequence. When we start a sequence, we have to go through every sequence. We have to go through the whole story. Йоги Баджан называл это последовательностью. Когда мы начинаем какую-то последовательность событий, мы должны пройти через нее через всю историю. Otherwise, it leads to problems. It leads to eventually sickness. Иначе мы получаем в итоге проблемы, болезни. So as a yogi, as a conscious practicing human being, we have options. И как йоги, люди, которые осознанно практикуют, у нас есть два варианта. The first option is what I just said. Once we realize we have reacted to life, and that we all do react to life to a certain degree.
И первый вариант, это о котором я говорил, вот мы осознали, что мы как-то прореагировали на жизнь. Все мы реагируем на жизнь в какой-то степени. It means that we have to go through it. И это значит, что нам надо прорваться через это. So we have to tell the story to an end. И мы должны довести эту историю до завершения. The other option that we have as Есть еще одна опция, которая у нас есть, как у йогов. is that we don't react. Мы вообще не реагируем. And that requires a certain training. И это, конечно, требует определенной подготовки. And it means that we train ourselves to such a degree that our breath doesn't change, our breath pattern, the rhythm of our breath doesn't change when we meet a situation with a certain frequency. И это значит, что мы настолько натренировали наше дыхание, что шаблон нашего дыхания не меняется, когда мы встретили ситуацию на определенной частоте. And we train our glandular system through the training of our breath. И мы тренируем наши железы через тренировку нашего дыхания. That's a very simple technique, you could say. И я бы сказал, что это очень простая техника. Yeah, when you enter a situation, you will normally notice that people have a certain frequency. They are on a certain emotional level, a certain mental level, and a certain rhythm of their breath. И когда вы входите в какую-то ситуацию, вы замечаете, что у людей определенное эмоциональное состояние, определенная частота и определенный шаблон их дыхания. And when we train to keep the rhythm of our breath solid, in the same pattern, the same rhythm, although the rhythm of our environment is different, we just keep the rhythm of our breath. И мы просто тренируемся поддерживать шаблон нашего дыхания стабильным, постоянным, крепким, несмотря на то, что окружение снаружи и частоты могут быть абсолютно разными. And as we train ourselves to do that, we experience ourselves being steady, and we experience ourselves being able to meditate and stay connected to our true calling, although we experience challenges in our environment. И когда мы так себя подготовили, мы чувствуем себя очень уверенными, очень спокойными, мы чувствуем себя соединенными со своим предназначением и в то же время готовыми встречаться с вызовами жизни. And with that training, we train ourselves to actually not react. И на этой подготовке мы учим себя не реагировать, To stay elevated throughout any challenge. просто сохранять возвышенное состояние в любых ситуациях. And in an elevated state, we are connected to what we say our original self. И в этом возвышенном состоянии мы соединены с тем, что мы называем наше первозданное «Я». One of the most powerful tools we have, one of the most powerful exercises there is what we call a 1-minute breath. И одно из самых мощных упражнений, которых у нас есть, это одноминутное дыхание. So for the next exercise, we breathe once a minute, meaning we inhale for 20 seconds, we hold the breath for 20 seconds, and then we exhale slowly for 20 seconds, so we have one cycle of breath per minute. И в следующем упражнении мы будем дышать одно дыхание за 1 минуту, 20 секунд вдох, 20 секунд задержка на вдохе, 20 секунд выдох, то есть суммарно 1 минута на одно дыхание. Okay. But then we add an arm posture to it, so the next exercise is like this. Но мы добавим положение рук. Arms straight in front of you, hands interlaced and palms facing forward. Руки перед собой, пальцы перекрещиваются. Come into this posture. Войдите в эту позу. And take a deep inhale through the nose. Глубокий вдох носом. And completely exhale through the nose. Полный выдох через нос. Focus at the tip of the nose. Сфокусируйтесь на кончике носа. Again, deeply inhale. И снова глубокий вдох. And completely exhale. Полный выдох. And now slowly inhale. И теперь делайте медленный вдох. Slowly, slowly. Медленно, медленно. Inhaling, inhaling.
Продолжайте вдыхать. Hold the breath now. Теперь задержка. And slowly exhale. Медленный выдох. Keep your arms straight, your shoulders relaxed. Сохраняйте руки прямыми, плечи расслаблены. Exhale, exhale, exhale. Выдох, выдох. Inhale again, Снова slowly. вдох. Inhaling slowly. Медленный вдох. Hold the breath. Задержка. Hold, hold. Slowly exhale. Медленный выдох. Exhale, exhale. And slowly inhale again. Снова вдох. And sustain the breath, hold breath. Sustain the breath. Задержка, задержка, задержка. And slowly exhale, Медленный выдох. crystallizing the self, crystallizing ourself. Кристаллизуйте себя, кристаллизуйте себя. You keep the posture, Сохраняйте эту позу, but you inhale through the nose and exhale cannon breath through the mouth. но вдох носом, выдох через пушечный рот. Keep the posture, inhaling through the nose, exhaling forcefully through the mouth. Сохраняя позу, вдох через нос и мощный выдох через рот. It's a cannon breath through the mouth. Пушечное дыхание через рот. Keep on breathing through the nose in, keep the mouth out. Hold posture. Сохраняйте позу, вдох через нос и выдох мощный через рот. Push every sickness, every block out. И с каждым выдохом посылайте все свои блоки наружу. Keep it up, keep it up. И держитесь, держитесь. Connecting to the breath. Really let go, pushing the breath out. И направьте все свои блоки в дыхание, отпустите их все через выдох.
Actually, we don't hear you when you play music so loud. Extend the arms, inhale. В той же позе вдох, Hold the breath. задержка дыхания. Pump the navel. Hold the posture, pump the navel. И качайте пупком, задержав дыхание в этой позе. As long as you can hold the breath, and then when you cannot hold the breath any longer, you exhale, then you inhale again and again, inhale and pump the navel. И вы качаете пупком столько, сколько можете задержать дыхание, потом делаете выдох, снова вдох и снова качаете пупком. And then you continue like this. Yeah? You hold the breath, pump your navel as long as you can. И мы продолжаем последние минуты. На вдохе качаем пупком, делаем вдох-выдох, вдох, и на вдохе снова на задержке качаем пупком. Find your own rhythm, pump your navel vigorously. Вводите в свой ритм и прям сильно качаете пупком. Experience the original self. И проживите опыт того, как это быть собой. Activating energy at the navel. И качайте пупком. Center of purity and experience of self. Это центр нашей чистоты, где рождается любовь к себе. Pump it, pump it. Last 2 minutes. Last 90 seconds. Качайте пупком, меньше пара минут осталось. Last 30 seconds. Pump the navel. Последние 30 секунд качайте пупком. Fifteen seconds. 15 секунд. Держитесь. Go through it now. 10 seconds. 10 секунд. Прорывайтесь вперед. Hold the posture. Inhale. В этой позе вдох. Hold, squeeze. Задержка. Напрягите все. Keep the posture. Exhale. Верняя позу выдох. Inhale. Вдох. Hold, squeeze. Задержка. Напрягитесь. Hold the posture. Exhale. Сохраняя позу выдох. And last time. Deep inhale. Последний раз глубокий вдох. Hold, squeeze the energy up the spine. Squeeze. Задержка. Поднимайте энергию, выжимайте ее по позвоночнику вверх. Feel expanding into the universe. Feel expanding into the space. Hold. Чувствуйте, как вы расширяетесь во Вселенную, в пространство. And exhale and relax. Выдох. Расслабьтесь. Immediately bring your elbows to the side and your index finger up and start to make vigorous cycles. Move vigorously hands and cycles. И тут же поднесите локти к бокам и начните делать мощные, быстрые движения пальцами. Мощно и энергично. Fast. Let's move the energy. И делайте это быстро. Двигайте энергию. Your whole spine, your whole body should be shaking because of that movement.
Вся ваша спина, позвоночник, все тело должны трястись от этого движения. As fast as possible. Come on. Last minute. Давайте, 1 минута, двигайтесь максимально быстро. Whole body shaking. The energy has to move through the whole body. И все тело должно трястись, энергия двигается по всему телу. And inhale. И вдох, Exhale. выдох. And relax the hands down. Расслабьте руки вниз. And feel into the energy flow for a moment. Чувствуйте, как течет энергия. As we move through these blockages step by step every day, И когда мы проходим через эти блоки шаг за шагом каждый день, this is what we call sadhana. This is what we call the discipline of our life, the discipline of our existence. It's what we call sadhana. это мы и называем садханой, дисциплина нашей жизни, дисциплина нашего бытия, то есть садхана. It's like sadhana is like a commitment to the soul. It's a commitment to ourself. Садхана — это как дать обязательство своей души, либо самому себе. And in the Aquarian age, it's a little bit different than we used to do it in the Piscean age. И в эпоху Водолея это немного не так, как мы привыкли это делать в эпоху рыб. And it's also the beauty of the Aquarian age. Это в то же время и прелесть эпохи Водолея. We don't have to understand everything. Нам не нужно все понимать. We don't have to know everything. Нам не нужно все знать. The only thing that we have to do is as we remove those blockages, we become more open as we remove those those barriers, those blockages. Все, что мы должны понимать, это куда мы двигаемся, как мы убираем вот эти блоки и препятствия внутри себя. It's as if we remove a stone that is in our way on a path of communication between our individual field and the universal field. Это словно мы убираем камень, препятствие, которое стоит на нашем пути между нами, в коммуникации между нами, личным «я» и вселенским общим «я». And that capacity to communicate with the unknown, to communicate with the superconscious mind field, И эта способность общаться с неизвестным, с этим сознанием высшего разума, is what we call intuition. мы называем интуицией. And it is our navigation system in the Aquarian age. И это наша система навигации в эпоху Водолея. There's just too great it's too many informations out there, so we can't just like learn everything. We can't understand everything. We can't know everything. Сейчас снаружи столько информации, что мы не можем все выучить, мы не можем все знать. And the thing that we have to understand is that we really don't have to. Но что нам надо понять, то что нам и не надо все понимать. We think that there's technology out there with artificial intelligence, virtual reality, and we tend to think that we are inferior to these technologies. И мы слышим, что вокруг возникают технологии, искусственный интеллект, виртуальная реальность. Мы чувствуем себя немного позади от них, словно мы хуже, чем они. But the reality is that through our intuitive capacity, our meditative capacity is that we are actually superior to this technology. Но на самом деле, благодаря нашей интуиции, мы превосходим эти технологии. We have the most superior technology already built in, and that's what we call intuition. Внутри нас уже встроена эта самая передовая технология, которая называется интуиция. But we have to switch our gears. We can't always rely on
artificial technology. We have to accept that we have the technology already within us. Но нам надо сделать это переключение. Мы не должны постоянно полагаться на искусственные технологии снаружи, а начать полагаться на то, что есть внутри нас. So we have to train ourselves. И для этого надо себя подготовить. In physiological terms, is we have to make our glands start to secrete, especially our pituitary gland. И с точки зрения физиологии нам нужно создать выделение в наших железах, особенно в нашем гипофизе. And open up the communication between our pituitary and our pineal gland. Наладить эту коммуникацию между гипофизом и шишковидной железой. Pineal gland receives the light, receives the sound of the universe. It's what we call nad. Шишковидная железа принимает этот свет, либо звук Вселенной, который мы называем наад. And we open up our capacity just receive and channel the wisdom of the universe. И мы просто открываем нашу способность принимать и слышать эту мудрость Вселенной. It's a very powerful capacity that every human being has. И это очень сильная способность, которая есть у каждого человека. So let's switch the gears. Так что давайте поменяем эту коробку передач. Bring your left hand on the heart center. Положите руку на сердечный центр, левую. And your right arm is by the side, and you point your index finger up. Правая рука сбоку, указательный палец вверх. And then you inhale through the nose, and you hold the breath. И делаем вдох через нос и задержку дыхания. And then as you exhale, you whistle through the mouth out. И когда мы выдыхаем, мы свистим через рот. Okay. Begin now. Inhaling through the nose. Начинаем вдох носом. Holding the breath. Задержка. For a while. На короткое время. You don't have to force it, but you hold it in for a while, and then you exhale, whistling through the mouth. Не надо делать слишком долгую задержку, и потом вы выдыхаете, свистя через рот. And then continue. И продолжаем. Feel the connection between your finger and the space. Чувствуйте связь между вашим пальцем и пространством. Feel the energy that flows through your arm, through your finger. Чувствуйте энергию, которая течет через вашу руку, через ваш палец. Relax every other muscle in your body. Relax the muscles along the spine. Расслабляйте все мышцы в вашем теле, мышцы вдоль позвоночника. Relax the muscles in your brain. Расслабляйте мышцы в мозгу. And experience yourself becoming lighter and lighter. И ощущайте, как вы становитесь легче и легче. And see yourself in a very pure, bright light. И видите себя, как вы становитесь чистым, ясным, ярким светом. Becoming a vessel of divine light. И вы становитесь переносчиком этого божественного света. Reaching out through our pointed index finger. И вы касаетесь всего мироздания через указательный палец. Communicate with the divinity of your soul. Общайтесь с божественностью своей души.
Keep on relaxing into your breath, into the communication with the space. И продолжайте расслабляться в свое дыхание, в коммуникацию, в пространство. And open yourself up to the wisdom of the universe. И открывайтесь этой мудрости Вселенной, By relaxing every fiber of your body. расслабляя каждую ткань вашего тела, Being very light, very pure. будьте очень светлым, очень чистым, Communicate with the infinity. общайтесь с бесконечностью, Communicate with the unknown. общайтесь с неизведанным, Communicate with the super brilliant, super conscious mind. общайтесь с этим невероятным, ясным суперсознанием Just relax. и расслабляйтесь. Keep on breathing. Продолжайте дышать, Being very light, very divine. будьте очень легкими, очень божественными. Continue the breath. Продолжайте дыхание, Stay connected to that space. соединяйтесь с этим пространством, But change now your arms. So now your left index finger up and your right hand is above the top of your crown. но теперь поменяйте руки, и левый указательный палец смотрит вверх, а правая рука сверху прямо над головой. Continue with the same breathing pattern. И продолжайте тот же шаблон дыхания. Feel the hand as an enhancement of communicating with the universe. И чувствуйте руку, словно она помогает вам общаться со Вселенной, Activating pineal secretion. активируя выделение шишковидной железы. Inhaling through the nose, holding the breath, and then exhaling, whistling through the mouth. Вдыхая через нос, делая задержку, и потом выдыхая через рот со свистом.
continue to communicate with the infinity. И продолжайте эту коммуникацию с бесконечностью, Opening yourself up to открывайтесь infinity. этой бесконечности. Feel your Jupiter finger, your index finger extending and communicating with infinity. Чувствуйте ваш палец, указательный палец Юпитера, вытягивается и коммуницирует с бесконечностью. Reaching out through space. И он проходит через все пространство. Being a divine vessel, a vessel of divine light. И будьте этим божественным проводником, божественным светом. And continue with that breath, inhaling, holding the breath, and whistling out. Now bring your hands in above your head, palms touching above your head. И продолжайте то же самое дыхание, но теперь две руки над головой, ладони соединены. Extend your arms as much as possible and continue with that breath. И вытягивайте руки максимально вверх, продолжайте это дыхание. Reach out, reach, extend your arms. Дышите, расширяйтесь, вытягивайте руки. And relax into the posture, into the breath, into yourself. И расслабляйтесь в этой позе, расслабляйтесь в себя, расслабляйтесь в дыхании. Crystallizing every cell of your body. Кристаллизуя каждую клеточку в своем теле. And using that pressure to crystallize and to push the blockages out so we can open ourselves to receive the infinite wisdom. И используя это давление для кристаллизации, чтобы выбросить все блоки и получить истину из себя. Идите вперед. Open yourself up to communicate. Открывайте себя, коммуницируйте.
And inhale. Сделайте вдох, Hold. задержку And exhale. и выдох. And put your right hand above your left hand on your heart center. Положите левую руку на сердечный центр, правую поверх нее. And meditate on your heart center as you listen to Rakke Rakke Naha. И медитируйте на сердечный центр, слушая Раки Раки Нахар. Deeply relax into yourself. Глубоко расслабьтесь внутрь себя. Just be yourself. Relax into yourself. Просто будьте собой, расслабьте все тело и будьте собой. Inhale. Вдох, Exhale and bring your hand onto your navel. выдох. На выдохе положите руки на пупочный центр, надавите на него. Press against the navel powerfully. И мощно давите на свой пупок.
chant along with the tantric harp. И пойте вместе с этой записью хар. Press into the navel. Прям давите на пупок. Chant. Press the hands. Press the hands. Давите руками, давите. Давите руками на пупок и пойте. Proclaim yourself. Say, pardon. I am God, God and me and God are one. И когда вы поете, вы по сути утверждаете: я и Бог, Бог и я, мы едины. From the navel. Прямо из пупка. Last inhale and press your arms. Сделайте вдох и надавите руками на пупок еще раз. Exhale and bring your hands immediately into parallel to the floor, the arms in front of you, and your right hand is grabbing your left elbow, and your left hand is grabbing your right elbow. Тоже поднимите руки перед собой, и правая рука обхватывает левый локоть, левая рука правый локоть изнутри. And inhale deeply. Глубокий вдох. Squeeze every muscle along your spine. Сожмите все мышцы вокруг позвоночника. And hold and squeeze. Задержкой сжимайте их. Hold the posture. Exhale through the mouth. Сохраняйте позу, выдох через рот. Inhale. Вдох. Squeeze. Squeeze. Сжимайтесь, сжимайтесь. Keep the posture. Exhale. Сохраняй позу, выдох. And last time, deep inhale. Последний раз глубокий вдох. And hold the breath and squeeze the muscles along the spine. Задержка дыхания, сжимайте мышцы вдоль позвоночника. Hold and squeeze even more. Сжимайте еще сильнее. Feel the heat. Чувствуйте жар. And exhale, relax. И выдох. Расслабьте позу. Bring your hands on your knees. Руки вниз, на колени.
And just be, for a couple breaths, just be with yourself, be with the experience of yourself. И несколько дыханий, просто будьте собой, ощущайте себя. And then inhale. И сделайте вдох And exhale. и выдох. And you can prepare yourself to for a long deep relaxation, so you could lie down on your back. И приготовьтесь к глубокой долгой релаксации, ложитесь на спину. Or you can also stay meditating, you can stay sitting and just like relax into a meditative posture. Ну, либо можете сохранять эту позу медитативную, сидеть и медитировать. Allow yourself to relax on your back. Позвольте себе расслабиться на спине. And consciously release and drop every tension that you might have hold. И осознанно расслабьте, отпустите все напряжение, которое у вас может быть. Allow yourself to become very light. Позвольте себе стать очень легким, Very relaxed. очень расслабленным. And let go. И отпускайте все.
And then inhale, exhale, slowly come back. Сделайте вдох, выдох, медленно возвращайтесь. And gently wake yourself up if you were lying down. И медленно встаньте, если вы лежали. Start to feel your feet and your hands again, your fingers, and start to move and wake yourself. Пошевелите пальцами стоп, пальцами рук и начните медленно просыпаться, двигаться. Start to stretch yourself. Потянитесь. Cat stretch, bringing one knee to the chest, pulling to the outside of the body. Кошачье подтягивание в одну сторону, тело в другую. Both shoulders stay on the ground. А плечи остаются на полу. And cat stretch to the other side. Кошачье подтягивание в другую сторону. And then bring both knees to the chest and rub your feet, rub your hands, and rock yourself up the spine and come back into easy pose. И потом подведите колени к груди и покачайтесь на спине. Bring your hands into prayer pose in front of the center. Разместите руки в молитвенной позе. May we have the courage to put ourselves into a conscious process of crystallizing ourselves. Пусть нам хватит храбрости отправить себя в этот осознанный процесс кристаллизации себя. May we allow the challenges to be the challenges. Давайте позволим вызовам быть вызовами. And may we trust that the universe gave us these challenges to grow and grow into our purpose and into our destiny. И давайте доверимся тому, что Вселенная дала нам эти вызовы, чтобы мы выросли и поняли свое предназначение. May we have compassion with ourselves by accepting the discipline, the self-discipline that might be needed. Пусть у нас будет сострадание к себе и понимание необходимости дисциплины для нас. And may we practice whatever we practice with love and care for ourselves. И пусть все, что мы практикуем с заботой и любовью к себе. So we can take care of other beings and our environments and our communities and eventually the whole world. Чтобы мы могли позаботиться о других людях, в нашем окружении и в конечном счете обо всем мире. Deeply inhale. Глубокий вдох. Exhale. Выдох. Let's chant 3 times long Satnam. 3 раза долгий сатнам. Inhale. Вдох. Satnam, bless you all. Сатнам и благословить вас всех Господь. Okay. So I hope you had a good experience of yourself. Я надеюсь, вы получили хороший опыт самих себя. I'm sending you all the joy and all the success for the festival and for your practice and for you every day, of course. Надеюсь, у вас будет классный фестиваль. Посылаю вам всю радость и надеюсь, вы будете счастливы. If you would like to listen to music that I recorded, Hansu Jod is my name. Если вам интересно послушать музыку, которую я записываю, меня зовут Хансу Джот. There's 2 albums out already, To the Stars and Back and I Am the Movement. Есть уже 2 альбома, которые я выпустил к звездам и обратно, To the Stars and Back и I Am Movement. And there's another album coming out, Unto Infinity, on the 1st of January 2020. И скоро, 1 января, я выпущу еще один свой альбом про бесконечность. Thank you so much, Sadhana. Спасибо вам большое. Bye-bye.